Weewawe ennaku z'omwezi tubala 2 eziyise ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2022 nkubuzaako gyonna gy'otusizaako engalo weebale kutweyungako wano ku UBC TV okutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula ng'okyatemya ku muno nti Marion Nakitene ne Yusufu Ssenyomo batuuse katusooke tukulage ebisinze ku binaabyo. Bwa Ebola bubaluseewo nate mu Uganda. Abeekalakaasizza ku kitebe kya AU bagumbuluddwa. Ate Paalamenti esonyiye omubaka Twaha Kagabo ku by'obukaddaana. Nate okuwuliriza obujulizi mu musango gw'okutta Fande Kirumira kutandise. Weewaawo nziramu nate okukwaniriza ku UBC TV wano ku UBC LEERO katutandike butereevu n'ekitundu ekisooka ekya UBC LEERO n'ekikwekweto kya poliisi ekiruubirirwa okuzza empisa mu bakozesa enguudo obubi kiyingidde olunaku olwokubiri muno babadde okusinga batunuulidde abalina obugombe ku mmotoka nga tebalina kubukozesa abalina amataala ga flash abayita ku ludda olukyamu n'abalala abakwatiddwa balowooza nti kino kye kiseera amateeka agamu gakyusibwemu era nga bagamba nti n'abapoliisi ab'oku nguudo baddeyo basomesebwe agamu ku mateeka g'oku nguudo. Ekikwekweto kya poliisi ku bakozesa obubi enguudo kiyingidde olunaku olwokubiri olwaleero okusinga motoka za gavumenti zirugendeddemu. Wabadde wawamu n'okusika omugwa wakati wagoba mmotoka za gavumenti ne poliisi naddala wabadde wakwatiridde omugotteko. Wano nno abalowooza nti bannantagambwako babadde nga bagezaako okuyisa emmotoka ezisasaanye kuyitira. Everyone to now give rights, put sirens in their vehicle, put signaling lights in their vehicle, and then tease everyone else off the road. Okay? It is like we are living in a lawless society, yet the laws are there to work. Motoka ezimu zaateekebwamu obugombe nga bano bawaliriziddwa okubujjamu ate era ne baweebwa n'ezitikiti ez'okusasula. I think the best thing would have been to, first of all, to understand the angle at which these things have been put on the car. Now, if you look at my car, I put them down at the lowest point that these ones cannot affect anyone ahead of me. Olutalo olulala luli wakati w'abateeka amataala ga flashlight nga muno mulimu abammotoka eza bulijjo nga kw'otadde n'eza gavumenti. Bano balowooza nti amateeka ku kino gaalikyusiddwa. Even if you try cleaning them inside and outside, you still have the same issue of no light intensity. The light intensity becomes so dull that you can hardly see afar. You only have to use full lights to see. That's why we normally buy these fog lights to enhance on these other ones here down. Nabano balagiddwa mu kiseera ekyo kyennyini okuggyako amataala ago olwo balyokke beeyongereyo. Situ kubanga agenda kwenhansi y'emmotoka ye agiteekeko ebitaala byake okubanga yeyagala okulaba. Oteeka abantu abalala abakozesa ekkubo mu bulabe obungi ennyo. Alipoota okuva mu bakwasisa ekikwekweto kino eyoleka nti omulimu gutambula bulungi ddala. Abantu bonna ba citizens babeera mu order. Naye tetwagala tubeere nga abali mu jango nti tulyoba biki tulina kubeera ku magumu okusinga mulala. Buli muntu alina okuvunaanyizibwa
Abasirikale ba poliisi ennawunyi bakwatidde wamu ne poliisi y'ebidduka okulaba ng'ekikwekweto kino kitambula bulungi. Poliisi bagamba nti bajja kussa mukono okutuusa ng'abantu bategedde enkozesa y'enguudo. Zelubwama Abdul Nasir. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali, wabaddewo akanyoolagano enkya ya leero wakati wa poliisi, abavuzi ba bodaboda n'abantu ba bulijjo bwe balumbye ekitebe ky'amawanga ga Bulaaya okuwaayo ekiwandiiko ekiwakanya ekiteeso ky'omukago guno okuyimiriza okuzimba omudumu ogw'amafuta oguva mu Uganda okuyitira e Tanzania. Abantu ba bulijjo sakavuzi wa bodaboda nga bakulemedwa mu Charles Ndugwa, Maweje Frank n'abalala bakedde kukumba okuva ku Kampala okwoleka ekitebe ky'amawanga ga Bulaaya ko Crescent Towers. Bano badde bakutte ebipande ebivumirira omukago guno okwagala okweyingiza mu nsonga z'omudumu gw'amafuta oguzimbibwa mu Uganda. Twagala olwaleero okukolera wamu era nkyali mu kukunga bannayuganda mwenna abakyaliyo nga mulaba nti abazungu baagala kutulinyirya eddembe lyaffe batuzeemu bumbula kwekimu kye nazudde baagala kuddayo kutufuga enfuga eri ey'edda. Bano batambudde bulungi batali bakuba ku mukono era otuuse ku ofiisi za European Union batandise okulekanira waggulu nga bakutte ebipande ebibaddeko ebigambo ebivumirira amawanga g'abazungu okweyingizanga mu nsonga z'amawanga aga Africa. Oluvannyuma lw'eddakiika 20 poliisi etuuse okubakkakkanya kyokka ne beerema. B'ofiisi okuva mu kago gw'amawanga ga Bulaaya balayo abantu beeyongera okutama ne bava mu ofiisi okubasisinkana era wano balonzemu abakulembeddemu 3 ne babayingiza munda okuteesa. Ng'ensisinkano wakati w'enjuyi ebbiri nga zikyagenda mu maaso, poliisi ekkakkanya obujagali y'ebimotoka by'ebikuba amazzi n'etandika okusindikiza abadde bakyagumbye ku ofiisi zino. Oluvannyuma lw'akafuba akatutte eddakiika eziwera ddala 3, abakulembeddemu abeekalakaasi bafulumye ne batubulira ebibaddeyo. Ekiwandiiko kyaffe abakungu okuva mu European Union bakirisiivinze okwenyika kwaffe okwenyamira kwaffe ku mafuta gaffe era tuvuddeyo nga tubakakasizza tetugenda kuzikizagana amafuta ga Uganda fo tulina okugaganyulwamu. Charles Ndugwa omu ku babadde mu nsisinkano ategeeza nti ekiteeso ky'omukago gwa Bulaaya kikosa bannayuganda kubanga bangi badde batandise okufuna essuubi nti baakufuna emirimu okuva mu mafuta agagenda okusimibwa. Emidumu girina okutambula omukago gwa Bulaaya guve mu mafuta gaffe naffe tukyukeko ku mbeera bannayuganda eryo essuubi lyaffe ge mafuta gaffe naffe tukyuse obulamu. Amafuta gaffe kubanga tugeesinkukira olw'ensonga bwe baba nga batuwa obuyambi tekitegeeza nti buli kimu banaabeera batuwa twagala munnayuganda nga naye asobola okwetegerera n'okwetegerera ku bintu byayo. Gye buvuddeko bamemba ba paalamenti omukago gwa Bulaaya bayise ekiteeso nga baagala okuzimba omudumu guno guyimirire nga bagamba nti tekukoma kulinnyirira ddembe lya buntu wabula gwa kukosa nnyo obutonde bw'ensi mu bitundu byonna gye gugenda okuyita okutuuka mu ggwanga lya Tanzania. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Weewaawo ate yo gavumenti ya Uganda ne Israel batadde omukono ku ndagaano okukolera awamu mu by'okwerinda wakati w'amagye g'amawanga gombi. Omuwandiisi w'enkalakalira minisitule y'ebyokwerinda Rosette Byengoma yatadde omukono ku ndagaano eno ku lwa Uganda ku kitebe kya minisitule y'ebyokwerinda e Mbuya. Endagaano eteereddwako omukono wakati wa Uganda n'eggwanga lya Israel etunuulidde ebyokwerinda obutebenkevu n'okukolera awamu mu by'ekijaasi wakati w'amawanga gombiriri. Omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyokwerinda Rosette Byengoma yatadde omukono ku ndagaano eno ku lwa Uganda so nga Asaf Deville ataddeko omukono ku lw'eggwanga lya Israel. Byengoma atenderezza eggwanga lya Israel olw'omukago wakati w'amawanga gombiriri. Strengthen our different branches of the military
but more especially in the Air Force and Air Defense. Byengoma agamba gavumenti ya Israel ebadde ensaale nnyo mu kubangula b'ofiisa ba UPDF naddala mu kukozesa ebyuma eby'omulembe. Our infantry units have also benefited from your decades-long experience, both in training, supply of equipment, and technological transfer. The Ministry of Defense has also benefited from the training in fighting global terrorism. Indeed, you have stood with us in training and counter-terrorism units and also in investigating terror-related activities. Asaf Deville akulembeddemu ekibinja kya Israel atenderezza gavumenti ya Uganda n'eggye lya UPDF olw'okulafubanira emirembe. 13 of our best technologies, industries and companies to present your teams and forces the opportunities and the abilities for Israel and for Uganda. Omukolo gwetabiddwako omumyuka w'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant General Peter Elwell, omumyuka w'omuduumizi w'eggye ly'okutaka Major General Sam Okideng, akulira ekitongole kya Semwayi Major General James Birungi n'omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier General Felix Kulaije. Haruna Mutesaasira wano mu kibuga Kampala. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali yo Minisitule y'ebyenjigiriza ebikudde ekyama nga bw'eri mu nteekateeka ezisembayo mwesuubira okuyita okwasanguza ebikwata ku bantu abagufudde omuze okwenyigira mu kubba ebigezo mu ggwanga naddala ku mutendera ogumalako ekyomusanvu PLE. Bino Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kaduchu yabitegeezezza abalambuuzi b'amasomero abakuŋŋaanidde mu Kampala okwetaba mu lusiriko olw'ennaku ebbiri olubeerawo buli mwaka nga basemberera ebiseera eby'ebigezo eby'akamalirizo. In there, the preparation for the examination papers is going on. Printing of the papers is going on under extremely tight security. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board UNEB kitegese okutuuza ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ng'ennaku z'omwezi 8 ne 9 omwezi ogw'E11 omwaka guno nga kati ebbanga erisigaddeyo teriweza myezi 2 UNEB mu kaseera kano beeteekateeka. Muzimu ku nkola bano mwe bayise okwetegeka lwe lusiriko olw'ennaku ebbiri olwetabiddwako abavunaanyizibwa okulambula amasomero mu ggwanga. Ba-inspector bano omulimu gwabwe omukulu kukwanaganya coordinating registration, kukwanaganya kuwandiisa abayizi bano, ate nga omulimu gw'okuwandiisa abayizi gwa head teacher naye kisangiddwa mu disitulikiti ezimu nga bo bennyini ate omulimu ogwo bagukola. Eno ebimu ku bibadde ku mwanjo kwe kutema empenda bukya eggwanga bwe lisobola okulwanyisaamu ekibba bigezo naddala ku mutendera gwa PLE. Ku luno tujja kusinziira ku bibuuzo ebyakolebwa omwaka oguwedde abenyigira mu bibuuzo abo tugenda basaka amaanyi agasinga ku ge tuteeka obaoli awalala. Kye tukikoze bulungi nnyo era kigenda kukolebwa. Ffe wano tunaabeera mu kaffe tujja kuba bo bakimanyi era tujja kukyogerako nga tujjayo n'abo bennyini bekikwatako. The meeting is here to discuss right from the processes when examination materials are delivered, the safety of the examination materials, and the time examination are conducted. All those are, if in case there are loopholes, that's where we want to tighten. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kaduchu nga yagudde olusirika luno ategeezezza nga gavumenti bw'ejja okuluma n'ogw'engulu okangavula abagufudde omulimu okubba ebigezo. And this year, if they happens to do again examination malpractice, we will expose the schools and the districts. We will publish their names within the legal framework. We've given them benefit of doubt this time. We pray that there is going to be no examination malpractice. But if they do it again, thinking that is a usual pilgrimage going to UNEB, this time it will be a different story. Abamu ku balambuzi b'amasomero abali mu lusirika luno balowooza nti singa bakolera wamu na buli akwatibwako ensonga eno omuze gw'okubba ebigezo guyinza okumalibwawo. Sometimes the distributors that are selected, they are the people who are lured and they leak out the papers, they make the papers to be cut and they are distributed and given to people. Aba UNEB wabula beeraliikirivu nti olw'okuba nti n'omuwendo gw'abayizi abagenda okutuula ebigezo bino gweyongeddeko
so n'abakozi abeetaagisaako nabo bawerako kyandireetawo obwetaavu bw'ensimbi eziwerako okusinga ku ezo ze baali basuubira. Enguudo ezimu zaazibwa wano okumpi wano ne Mwakiso wano okumpi waliwo amasomero ag'abambuka mu nkuba ey'akatonnya n'olwekyo ekyo kiwaliriza bakama baffe okuddamu okusaba obuyambi obw'enjawulo kubanga mu bajeti yaffe sente ziriwo bakama baffe ze balina zizijja kumala. Tugenda kusaba obuyambi era nga bw'owulidde mukama waffe chairperson wa board asabye obuyambi nti tweteekerateekera embeera eno embi ezibya enguudo n'ebirala byonna abayizi abayinza okusenguka okuva wano okudda wali kijja kwetaagisa okutuwaayo obuyambi obulala obw'ensimbi tusobole okutuukiza ekibuzo kino eri buli muyizi gy'ali. Whether the money is there or not, it must be. And if the money is not there, we'll still get supplementary budget and we get the money because we cannot do without examination. We must conduct examination. It's a process. What should worry you is the weather because the transport, really, the roads, the culverts are broken in many places. So how best we can fix that within this time. Olusirika luno lwetabiddwako abalambuzi b'amasomero okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze Robert Nyango. Webale nnyo munaffe Robert Onyango. Kakati okuwandiisa abaagala okwesimbawo okuvuganya okukiika mu Paalamenti y'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa kukomyenkerezeddwa era ng'abantu 15 be beeyagaliza ebifo 9 byokka. N'akakiiko kagenda okulambika ennonda y'ababaka kategekeddwa era nga kasuubirwa okuwaayo enteekateeka zonna enteekateeka zonna sabbiiti eno. Twenyumiriza nnyo bulijjo kugulirawo Abannayuganda balala enzigi kubanga akalulu ka IALA kaali ka bibiina bibiri ekya NRM ne FDC nga NRM ne FDC batuula ne bagabana obululu. NRM etwalako ebifo 6, FDC netwala ebifo 3. Fe abalala nga batugalidde wabweru. Ekibiina kya DP ne Honorable Mbidde nga legal advisor ffe twasobola okusamba oluggi erina kyereeta mu mukago gwa East African Community kuba yaliwo nga community etandika ate DP ejja n'eddoboozi ery'enteesaganya. East Africa yeetaaga nteesaganya. Nzija n'eddoboozi n'experience ey'okuba nti nakola n'ababundabunda emyaka 10 abava e Congo, abava e Rwanda, abava e Burundi, abava e Somalia, abava e South Sudan. Therefore, DP yaleeta omuntu mwennyini asobola okujja mu bigere bya Honorable Mbidde. Byange byonna mu bujjuvu kubanga byo biri international and mu bukugu obwange bwe mbawadde obwa international relations tugenda kukiika Uganda ku ntiko. Tugenda kugibagayiningira nga tugiza ku ntiko. Tuli mu East Africa where Uganda economy yaffe eri wansi. Kati bwe tubeera na economy eri wansi abasajja eri waggulu mu Arusha kibona olwaleero tebagala na kutwala East African Bank economy baba gisaamu amaaso. Parliamentary caucus were signing the resolution in terms of the report to enable us come with well-supported documentations for purposes of nomination of the NRM candidates that were duly endorsed both by the Central Executive Committee and the NRM Parliamentary Caucus. And we will be coming full board with signatures drawn from almost the membership of the NRM to demonstrate the solidarity, to demonstrate our support towards the 6 candidates of the NRM. Kyagala okututwala mu East Africa olwaleero East Africa Uganda egenze tusala bannaffe batusiba ekiwaanyi twagamba nti tugulewo akatale oba tugiwe emiziziko egiremesa abantu nebo bannaffe kyebakola ne tuggulawo bannaffe ne batuggalira olweyo buli omu akimanyi nti ebintu bya Uganda okusala okgenda e Kenya byetaaga minisita okumala okgenda okwegayirira ebintu bya Uganda mu birabye ebyamaguzi y'aba Uganda nga okusala okgenda e Tanzania ng'embeera y'emu. Wewawateyo kooti y'ensi yonna ewozesa emisango egy'abakalintale Kololo etaddewo olwanga 28 omwezi guno okuwa ensala yaayo mu kusaba okwakolebwa ababaka Mohamed Segirinya ne Alan Sewanyana
okwokugatta emisango egibavunaanibwa mu fayiro emu. Ababaka nga bayita mu bannamateeka baabwe bategeezezza kkooti nti emisango egiri mu fayiro eno gyaddizibwa mu kifo kyekimu nga wano tebalaba nsonga lwaki gyawulibwamu oludda oluwaabi. Ababaka Muhammad Segirinya w'e Kawempe North ne Alan Sewanyana w'e Makindye West n'abavunaanwa abalala 5 balabiseeko mu kkooti ewozesa emisango gya Kabalintale Kololo mu nteekateeka y'okuwuliriza omusango gwabwe mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi. Nga bayita mu bannamateeka baabwe nga bakulemberwamu Medadi Seggona, abavunaanwa basabye kkooti okugatta emisango egibavunaanibwa mu fayiro emu. Is to avoid a miscarriage of justice. Miscarriage of justice how? That you're asking the accused persons to defend themselves separately on allegations arising out of a similar set of circumstances. The motive of the so-called terrorism is murder to intimidate. My Lord, the parties in this case are completely different. In both cases, that is Massacre CRB 605, which has counts of terrorism, abetting terrorism, attempted murder, and then Rengo CRB 203 of 2021. Elias Lukwageera n'ategeeza nti mu kugatta emisango gino tekirina ngeri yonna we kigenda kukosa musango gwonna kubanga gyonna gye gimu, wabula okusaba kuno kuwakanyiziddwa oludda oluwaabi. Ffe nga tugamba nti kyabulabe okukuuma fayiro, okutambuza fayiro zino bbiri nti n'emateeka kimenya n'amateeka kubanga emisango gyonna gye boogerako gye gimu gyali mu kaseera ke kamu mwezi gwa 8 gyali mu bitundu bya Greater Masaka ebigendererwa bagamba birimu byali byabufuzi okuva mu 2021 kulonda okwaliwo. In this particular scenario, let's say where the court has ordered a joinder of parties and counts, we would have to go back to the lower court, charge all the parties afresh in one charge sheet, commit them and then come back. Richard Birivumbuko omu ku bawaabi ba gavumenti naye n'ategeeza kkooti ng'emisango mu fayiro zino we gyazzibwa mu bifo eby'enjawulo nga n'abajulizi si be bamu nga talaba nsonga lwaki bagigatta. My Lord, the motives in the two cases, that is Massacre CRB 605 and Rengo CRB 203, are completely different. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ensonga okuva ku njuyi zombi, omulamuzi Alice Komuhangi ataddewo olwanga 28 omwezi ogw'omwenda omwaka guno okuwa ensalamu mu kusaba kw'ababaka bano. Godfrey Tulyamusiima omu ku bannamateeka b'abavunaanwa asabye kkooti omuvunaanwa Jude Mwongo okuggibwa mu musango guno bw'ategeezezza ng'ono bw'ataalagirwa kkooti ey'eddala erisookerwako e Masaka okuleetebwa mu kkooti eno nga bwe guli ku balala. And in case the state has any other charge against him, they would proceed with the same after his release. Wano omulamuzi Alice Komuhangi alagidde oludda oluwaabi okwanukula ku nsonga mu bulambulukufu mu lutuula lwa kkooti olunaddako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okumi omwaka guno. Muhammad Segirinya, Alan Sewanyana n'abavunaanwa abalala 5 bavunaanibwa omusango gw'okwenyigira mu kutta abantu mu bijambiya ekyaliwo mu bitundu by'e Masaka ne Rengo. Nze Suzan Nabugudde ne Rebecca Nantonga abakusakidde bino. Weewaawo eddakiika zirabikanga ziri 25 ezekutudde ku ssaawa emu ey'akawungezi. Mpumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba toseguka tukomawo. Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones.
jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Ooh, they look nice. Thank you, honey. Yo! You guys gather, it's going down. Gather! Gather! Yo! I tell you what. Airtel is giving you bigger data bundles for the same price. Dial star 175 hash to choose from our range of bigger Chillax bundles that don't expire. Bigger monthly bundles, all for the same price, and stay connected longer to loved ones. Airtel, the smartphone network. Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show. Because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Fellow Ugandans, did you know that we are losing wetlands at an alarming rate? Wetlands are the most threatened ecosystems, disappearing 3 times faster than the forests. Dear ones, we risk losing species to extinction and a lot of wetlands at maintaining our environment. Let us all be concerned, conserve, and restore our wetlands. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This message is brought to you by the Ministry of Water and Environment, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Uganda National Meteorological Authority, in partnership with the Interreligious Council, with support from Government of Uganda, Green Climate Fund, and the United Nations Development Programme. Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Dial star 185 hash. Select option 6, school fees. Select to pay using Bridge Schools, School Pay, or Beg Pay. Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Airtel Money. Instant, secure, borderless. UBC LEERO ekitundu ekyokubiri nkitandise bwe nti obulwadde bwa Ebola bukakasiddwa nga bwe bubaluseewo mu ggwanga mu disitulikiti ey'Emubende. Omuntu omu yakakasiddwa okuba ng'afudde Ebola. Minisitule tenazuulawo omulwadde ono gye yajja bulwadde buno, wabula ng'ekika kino kyekyo ekyatuumwa Sudan. Ng'eggwanga likyalwangana n'ekirwadde kya ssenyiga wa COVID-19 nate liguddemu nnabe olw'omusujja gwa Ebola. Omusajja omu yakakasiddwa nti yafudde ekirwadde ky'Ebola ng'okuva mu disitulikiti ey'Emubende luvannyuma lw'okulwalira akabanga akatono. Minisitule y'ebyobulamu bagamba nti omugenzi abadde muvubuka wa myaka 24 ng'asoose kujjanjabirwa mu kakiriniki, wabula bwe baalemereddwa ne bamuweereza mu ddwaliro ekkulu Emubende. Bano ebibaala by'obubonero bwe yabadde nabo bamuggyeko omusaayi ne baguweereza mu Uganda Virus Research Institute Entebbe. Wabula alizaati ezaavuddeyo zaalaze nti omuvubuka yabadde alina ekirwadde ekya Ebola ekika eky'e Sudaani. Wabula bino byonna
byamusanze ye amaze okufa. Omubiri gwe gukyali mu ddwaliro ekkulu e Mubende gye gukuumirwa kubanga gulina kuziikibwa bakugu. Nga ziraga nti omulwadde ono kituufu ayina Ebola naye ng'ayina ekika kye tuyita Sudan. Ekika kino kyasooka okuzuulibwa mu Sudan y'erinnya kwe lyava. N'ekyomukisa omubi, Ministry kati etandise n'okunoonya abantu abaasemberedde omugenzi basobole okujjanjabibwa singa bazuulibwa nti balimu obulwadde. Wakati wa nga 1 Septemba n'enga 15 abantu 6 be baafa mu ggombolola y'Ekirima ne Madudu nga balina obubonero bwefaanaanyiriza obwa Ebola. Ate tukyanoonyereza n'abantu abalala abasobola okuba baali wamu n'omwami ono eyafa. Abalala twakabafuna era bali mu ddwaliro, bali mu isolation. Obumu ku bubonero bwa Ebola kuliko omusujja ogugwirawo obugwizi, nakanyama, ekifuba ekirumira munda, embiro n'okusesema, n'amaaso okufuuka kyenvu nga kw'otadde n'ebirala. Abakugu okuva mu Ministry bakubirizza bannansi okusigala nga bakkakkamu ng'ensonga eno bw'enogerwa eddagala. Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'ekirwadde ekya Ebola kibalokawo mu ggwanga ng'ogwasooka gwaliwo mu mwaka gwa 2012. Kati gavumenti eyungudde abakugu okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne mu bitongole ebikwatibwako okugenda okwongera okwekenneenya ekitundu n'okulaba ng'ensonga eno ekwatibwa mavumbavumba. Yakafa. Yakafa. Kale twongere okunyweza nate ebyobulamu n'okubeera obulindaala ku nsonga eyo. Ebyo nga tubitadde wabbali, ababaka mu Parliament bakanyiza okusonyiwa omubaka akiikirira aba Bukoto South Dr. Twaha Kagabo ku nsonga z'okuswaza ababaka banne nga yeeyisa mu ngeri etasaana, era ono yaggulwako omusango gye buvuddeko. Ono yakkiriza nti yawaayiriza Sipiika wa Paalamenti okumuwa obukadde 4 era katulabe ebiri oluddeyo. Nga 9 Agosto 2022 omubaka mu Parliament akiikirira aba Bukoto South Dr. Twaha Kagabo yasitula bukolokolo briefcase yalimu ensimbi obukadde 40 ng'agitwala mu yafeesi yakulira oludda oluwabula gavumenti ng'agamba nti ensimbi ezo yali azijje mu maka ga Sipiika ng'era yali nguzi. Kagabo oluvannyuma yakwatibwa n'atwalibwa mu yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti era ensimbi gye zaasigala. Sipiika ensimbi ezo yazeegaana era ensonga eyo yagikwasa ab'akakiiko ka Parliament akakwasisa empisa kwongere okuginoonyerezaako. Kati nno akakiiko nga kakulira omubaka ow'essaza lya Bugweri mu Parliament Abdul Kantutu efulumizza alipoota yaayo era ne bajanjulira Parliament. Akakiiko kakkiriza nti Sipiika yawaayirizibwa nga kye bazudde wabula ne bawa amagezi Dr. Kagabo asonyiibwe oluvannyuma lw'okukakasa nti waaliwo abaali bamutaddeko akazito ku ssente obukadde 40 ze baali baawulira mu luvuuvuumo. And before the committee should be pardoned for the misconduct, members of Parliament should uphold their duty to maintain and strengthen public trust and confidence and the integrity of Parliament at all times. 3. Members should desist from populist actions and conduct that generate the integrity and reputation of Parliament. Akakiiko era n'ekya Dr. Kagabo okwetondera Sipiika kye kimu ku bibasinziddeko okusaba asonyiibwe. That Parliament should orient members on the rules of procedure with special emphasis on the code of conduct enumerated in the Appendix F of the Rules of Procedure. The committee, therefore, in conclusion, prays that this report be adopted by the House. Omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa ng'atambulira mu mateeka agafuga Parliament abagaanye okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Allow me that we put a question. We close this matter, okay? Yes. So, honorable colleagues, I now want to put a question
that the report of the Committee on Rules, Privileges and Discipline on the inquiry into allegations of breach of the Code of Conduct for Member of Parliament against Honorable Twaha Kagabo, MP, Bukoto County South, be adopted. Those in favor say aye, to the contrary, nay. The ayes have it. Now, colleagues, yafesi ya kalisoliso wa gavumenti etegeezezza nti ensonga ezo baziyimiriza oluvannyuma lw'eyemulugunya Dr. Kagabo okwekyusiza mu kitinga embazzi. The Inspectorate of Government received a complaint asking us to investigate the source of the 40 million shillings which Honorable Twaha Kagabo claimed to have received from the Speaker of Parliament, Right Honorable Anita Among. We did not establish much from our investigations because the complainant lost interest in the case. The 40 million shilling exhibit was banked in the Inspectorate of Government's asset recovery account, so we closed the case. N'aboludde oluvuganya gavumenti mu Parliament bategeezezza nti bajja kutandikira alipoota weekomye n'ab'ensonga bazituuse mu kakiiko kaabwe akakwasiza empisa. Because Honorable Kagabo belongs to the new party and is our member. And we have a standard we hold on to our members. This matter will be further picked up by my party and subjected to a disciplinary procedure. I beg to inform the House. Thank you. Daniel Mugoya yabaddeyo. As representatives, weewaawo ate gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza esobodde okudduukirira amasomero agawerera ddala 6 agakoseddwa mu kiseera eky'omuggalo gwa COVID-19 mu munisipaali y'e Mityana n'ebizimbe eby'omulembe okusobola okwongera omutindo ku byenjigiriza. Omusasi waffe atandikiraawo. Amasomero olw'essenyiga wa COVID-19 abamu ku bazadde babadde tebazzanga baana baabwe ku masomero naddala abo abali mu gobwannannyini ate n'embeera y'ebyenfuna eyakawereege sanji zino nayo ekosezza bangi wabula ne bakubirizibwa okweyunira amasomero ga gavumenti omuli n'enkola eya bonna basome mu kifo ky'okutuuza abaana eka. Ddala universal education in action. Municipal y'Emityana, essomero lya Mityana Public Primary School lirisingamu abayizi 1000 nga bawera 1,400 kati no gavumenti ng'eyita Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo ewadde essomero lino tent z'omulembe ezituuza abaana 200 okuyamba okukendeeza ku mujjuzo mu bibiina wabula wadde nga bano baweereddwa tent zino wakyaliwo obwetaavu bungi kuba n'ezimu ezaali ziweereddwayo Municipal Council nazo zikaddiye. Tuteekwa kwongerako kubanga abayizi bangi nnyo, abayizi abasoba mu 1,400 is too much for the school. Therefore, this big number requires more infrastructure, which is a commitment from government. Municipal y'Emityana era eyambyeko n'okubazimbira ebibiina ne kaabuyonjo ku masomero ga gavumenti. So we thank government for giving us the necessary funding, which has enabled us put up the infrastructure to promote education in Mityana Municipal Council. Abayizi abazadde kw'ossa n'abakulembeze mu Mityana basimye gavumenti olw'obutabasuulirira. Essomero lyaffe lisobodde okuba nga liziddwawo. Ekyo tukyebaliza Katonda. Twebaza gavumenti okutuzimbira kinene ekizimbe era tubasuubiza tugenda kusoma bulungi. Bye okulaba nga Oweekitiibwa First Lady Janet Museveni ajjeko wano ku Mityana Public School alabe UPE kyekola kubanga kino kyatendo nnyo ekiri wano Mityana. Amasomero okuli St Jude, Kitinkonkola Primary School, Mityana Primary School, St Ambrose Centum Primary School, kw'ossa ne Butega Primary School ge gadduukiriddwa. Ndi Nafka Farida, Nobo Yusuf. Museveni yebale bambi yebale
Weewaawo emityana nga tuvuddeyo kkooti ewozesa emisango gy'abanaggwamula mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Margaret Mutonyi etandise okuwuliza omusango oguvunaanwa abantu babiri abagambibwa okutta ASP Mohamed Kirumira ne Nalinya Reste abajulizi okuli ssentebe w'ekyalo Kyansaku B n'omusirikale eyakuliramu okunoonyereza mu musango guno balambuliridde kkooti ku ngeri y'omuvunaanwa Kalonji Abubeka bwe yali mu mupango gw'okukola obutemu buno nga kino bakyesigamya ku mboozi eyabanyumizibwa Abubeka oluvannyuma lw'okukwatibwa. Okuwulira omusango ogw'okutta omusirikale wa poliisi ASP Mohamed Kirumira ne Nalinya Reste oguvunaanwa Kalonji Abubeka ne Hamiza Mwebe kutandise. Omujulizi asoose ekigongo Abdul eyali akulira ebyokwerinda ku kyalo Bulenga ng'ono agamba yasembayo okwogera n'afande Kirumira nga wabula oluvannyuma lw'okwawukana naye n'akatayi tekaasala ne bamukuba amasasi. Eyokubiri eri wali okuliraana give and take ekuba amasasi mu bbanga amayitirivu nga bwekyuka bweti neetunuza sayidi eno bwekyuka bwe bati batunuza sayidi eri emmoloka zonna ne zisiba. Ekyo bwe kyaggwa nga bamaze okumaliriza ono yali akuba emmoloka ya Kirumira n'avaako omu ne yeetoolula bw'ati emmoloka ku sayidi ya pasenja n'entambula ng'eŋŋenda gy'eri emmotoka eyo. Emmoloka Corona ya bbulaaka. Omujulizi omulala abadde Agiro Pamela omusirikale yali akulira abanoonyereza ku musango guno mu bitundu by'Empigi Agiro agamba omuvunaanwa Abubakar Kalonji oluvannyuma lw'okumukwata wakati mukwaza amaka ga maama we ekyasanku Empigi yafuna ekiseera okunnyonnyola maama we ku ngeri gye baakolamu omupango ogw'okutta afande Kirumira. But upon getting in, he's like scared. He's scared of something which he could not reveal to his mom. But he opens up that some friends have put him into trouble. But he didn't explain to her the exact reason. So it's on the basis that he went home on the 8th of September that we had to conduct the search on the 3rd of October. Ajira ayongerako nti Kalungi yategeezanga buli kimu ekyamulagira nti yakituukiriza wabula Kalumanyi yaba kungabana ya nsimbi wakati we n'abazigu. Omujulizi omulala abadde ssentebe w'ekyalo kya Sanku B Sulaiman Kyabaggu nga naye obujulizi bwe tebwawukanye na bwa Agiro Pamela. Kyabaggu agamba nti wadde nga baakebera amaka ga maama wa Kalungi nga bali wamu n'abasirikale tewali kye baazuula. Awo Kalungi yakwata ekkubo ng'ennaku z'omwezi zaali 8 ogw'omwezi ogw'omwenda 2018 n'agenda ewa maama we ssaawa 5 ez'ekiro era maama we yaggulawo. Kalungi yalaga nga atidde nnyo ne maama we n'alabika nga atidde. Beebaka era Kalungi teyagamba maama we kigambo kyonna paka obudde we bwakya. Nagenda n'omulimu gwange ogw'okukkiriza abakulu okwaza ne twaza ennyumba nga tulina ono omupoliisi omulala gwe nayogedde yali mu bya bbulaaka. Oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Somathi Gatigo mu lutuula lwe lumu ne lwanjulira kkooti obujulizi obw'abajulizi 3 mu buwandiike okuli kw'abasawo abeekebejja emirambo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omulamuzi Margaret Mutonyi oluvannyuma lw'okuwuliza obujulizi buno ataddewo olwanga 22 omwezi guno okuddamu okuwuliza omusango guno. Mu musango guno abavunaanwa babadde bakiikiriddwa Zefania Zimbwe ne Saka Segwanyi. Nze Rebecca Nantongo mu Kampala. Weewaawo ateyo gavumenti etandise okubangula bannannyini makampuni ag'obwannannyini ku ngeri gye bayinza okufuna obubaka ku bitongole byayo nga bayita mu puroguramu etuumiddwa Yuga Hub. Enteekateeka eno ewumeddwamu omutwe ekitongole ki PSF Enable nga bayita Monitor Uganda ng'evujjirirwa European Union era ng'etandise okubangula abantu ab'enjawulo okuva mu bitongole by'obwannannyini. Katubifune. Gye buvuddeko gavumenti ng'eyita mu kitongole kya NITAU wansi wa minisitule ya ICT n'okulungamya eggwanga.
yatongoza enkola ya Yugi Hub ng'eyunga bannansi n'emirimu gyabwe ku mikutu gy'emitimbagano okulaba nga bannansi ne bannannyini makampuni g'obwannannyini basobola okufuna obubaka obukwata ku bitongole bya gavumenti nga bayita ku mitimbagano. You designing your service, making it so perfect and users accessing and everything is not the end. There is something more critical about those services, something that Tony talked about to do with the users. Some of the prerequisites we look at when we bring in the services, we ask you which kind of users do you have and what exactly they want to access. So the part of the user management and their identities is very critical when it comes to the integration platform. Enteekateeka eno etandise na kusomesa kw'ossa okubangula bannannyini makampuni gano ku nkola eno Nakawa. So just getting a closer look, the platform is Jobu Kijja omukugu mu nsonga z'obukulembeze mu kitongole kya Private Sector Foundation Uganda annyonnyola ku nkola eno na butya buyinza okwanguyiza bannansi okumanyisibwa okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Country is now going in that direction of integrating government data. Now, the idea of this integration is that you have a one-stop center where all government data is stored and is accessible, of course, on request and with permission to access it. Enkola eno wamu ne SG Plus oba skills obukulembeze so n'okulwanyisa enguzi n'obulyake zigendereddwamu okumalawo ebizibu bannannyini makampuni g'obwannannyini bye babadde basanga. What it does is that it reduces the laborious process that traditionally somebody had to go through to request for this information. But also number two is that it makes transparency become almost a norm in government, because all ministries, government agencies, etc. have put all their data there, and in that way government service delivery and accessibility to government becomes easy, but also government becomes more accountable and more transparent and accessible. Tone Bosa project manager wa data integration systems mu kitongole kya NITAU ategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okumalawo emivuyo omuli obuli bw'enguzi. System runs on a different technology or platform. Now you want to access data, let me say you want to verify personal information like NID, and then NIDA tells you no, for us our platform is on a different technology. Then you have to go into difficulties of trying to restructure or redesign your system to suit the technology NIDA works with. Also, now with this type of platform, that problem was solved. We don't care whatever platform you're using, whatever technology you're using, as long as we connect you securely, the platform shall be able to take you anywhere in government and pick any data you want. Nze Ivan Juko, wane Nakawa. Webale nnyo munaffe Ivan Joko wane Nakawa kakati katuddemu tojjukanye ebyo ebibadde mu UBC leero ate n'ebimu ku byogenda okulaba mu mawulire ag'Olungereza ku ssaawa 2 ne ku ssaawa 4. Obulwadde bwa Ebola bubaluseewo nate mu Uganda. Ate bo abeekalakaasiza ku kitebe kya EU bagumbuluddwa. Palamenti esonyiye omubaka Twaha Kagabo ku by'obukaddaana. Ate era okuwulira obujulizi mu musango gw'okutta Afande Kirumira kutandise. Weewaawo ebyo n'ebirala ogenda kuba bifuna amawulire ag'Olungereza ku ssaawa 2 ne ku ssaawa 4 era bye bimu ku bye tubadde nabyo wano mu UBC leero. Badde mulabye mulungi owa UBC TV wano ku mawulire ag'olulimi Oluganda. Nze Marion Nakitene ne Yusuf Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Eddakiika 5 zizise ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Tusisinkana olunaku olw'enkya atakuumira mpeera ku nkuumire. Weraba. UBC, inspiring Uganda.
Fortissimo! Get the 4G smartphone of your dreams today and pay as you use. Choose from the Tecno Pop 5 Pro, Tecno Pova Neo, Samsung A03 Core or Nokia C10 and pay conveniently in daily, weekly and monthly installments for a period of a year using Airtel Money. You will also enjoy free 3GB and 100% bonus data on weekly and monthly bundles every month for 3 months. Visit any D-Lite shop or select Airtel Money branches countrywide and get one today. Terms and conditions apply. Airtel, the smartphone network. UBC, inspiring Uganda. A logical, deeper conversation. How many teachers in Uganda did you consult? But there's a mistake we are making. Which is good. Which is good. Which is good. Which is good. We went to this school, we ran it to Western, we ran it to Northern, we ran, then you come. Isn't that an achievement? Objective and non-partisan. Honorable Minister, there were a number of points. I want to start with you. Straight from the hearts of open-minded men and women. Money tends to move faster at night. So when people are not counting, don't take it for granted. Candid and authentic. Because Uganda is not Thailand. That's not correct, and we should stop that kind of mentality. So what I'm saying that's is a trick question. Don't answer. I'm not getting into that. I'm not getting into that. Tell him you speak low. I think that's where we are beginning to have a problem. I think what is going to kill the parish model are all the misconceptions on how it's supposed to run. I know that the Prime Minister is listening. Behind the headlines. Charles, let us agree. We liberalized the economy. We are several nations put it together. Why don't you appreciate that? What if it fails? I'm happy and to he's a good lawyer because Amin is not in power. The parish development committee is functional. It is there. That there is a parish chief, that the beneficiary is doing. So we look at expenditure. We don't look at revenue. And that is the challenge we are giving them from Minister of Finance. Your fountain of new knowledge, flowing into the mass body of knowledge. First get the knowledge of Bukedia, how they want to be modernized. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. You return money to the treasury, which is meant for the people. UBC, inspiring Uganda. This week on UBC. buli munyayuganda nayitinga amakuru marungi. UBC West erina amakuru marungi kandi agali kwesigwa. Leero za programu zaayo ziri omu Lunyakitara hamwe n'Olufumbira. UBC West eine tekinologiya ey'omulembe eri kugibaasisa kuhika omu bicweka byona omu ihanga nangu n'aheeru y'eihanga. Tukwatire aha frequency zetu. Kisoro 97.7 Fama, Kalari 93.7 Fama, Hoima 99.1 Fama, Kampala 5.7 Fama, Mbarara 97.4 Fama, Futpoto 98.8 Fama, Masindi 5 Fama. Kurikiriza UBC West ohulira embaganiza. UBC West empika huna. It's that time of the year again when Rotary is changing power. In 1905, Paul Harris thought of this very exciting institution called Rotary. Presidents, incoming presidents, does your family know what you do in Rotary? Does the country, Uganda, the district understand what you're doing in the different communities you work in? The Rotary moment is here to showcase what you have done throughout the year. Your projects, your installation, presidents, president-elects.
get in touch with the Rotary model so that we can showcase, show your installation, get to know what you're doing. Your host, Carol Chaze Kakoza, waiting for your call. The Rotary Moments Show. We bring you and Rotary closer. On the journey of AGOA, one of the things that first happened was to train over 2,000 girls. So there were many problems for investors at the time I joined Uganda Investment Authority. And our role was to identify them, go to government and say, you've got to change this. In 1986, we had about 2,000 kilometers of what we would have called paved road, but in very sorry state. I want to thank UBC that enables us to get these very important messages. Showcasing where we were and how far we have come. The Kalanga Infrastructure Services Limited, we signed an implementation agreement where we are running 2 ferries, we're generating and distributing power to the entire Bugala Island, supplying clean piped water. Even Enterprise Uganda, we started with 5 people. Today we're all over the country. When you are approached by UBC, every week, please make time and offer us the benefit of knowing where you came from, what you are doing, where you are headed to, so that we can all appreciate that things can be done. On UBC, the program that helps you identify opportunities for investment, job creation, growing your entrepreneurial skills, wealth creation, and social transformation. We have a product that is ready for schools, supermarkets. Create wealth, transform livelihoods. Every week, we showcase opportunities for creating new products and enterprises. I now harvest a lot of cocoa. When I harvest it, I sell. After selling, I put money in my project. I have 2 projects. 1 is for construction of my house, 2 is for educating my children. UBC, inspiring you. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. It is Tuesday, the 20th day of September 2022. Hello there and welcome from me, Rukidi Edward Kijanangoma, to our first edition of News Tonight. First though, let's have a look at our top stories. Stories tonight. Another outbreak of Ebola hits Uganda. Police disperse demonstrators at EU headquarters in Kampala. Twaha Kagabo jumps out of the 40 million saga basket.
And in sports, Uganda shines in fiercer games as its officials are honored. Hello there and welcome once again. We're coming to you live online and on air from Broadcast House here on Nile Avenue. Shortly, I'll be joined by Mogalu Mohammed on sign language. Now, Uganda has recorded an outbreak of Ebola virus disease in Mubende district with one confirmed death. The Ministry of Health has not yet ascertained where the deceased could have picked the virus. But what is confirmed is the strain is Ebola Sudan. Let's have more in this story. Ministry of Health has announced an outbreak of Ebola in Mubende district. The ministry has confirmed the suspected case patient was a 24-year-old male who was referred from a clinic to Mubende Regional Referral Hospital, where samples were drawn and taken to Uganda Virus Research Institute. The results released on Monday, 19th September, confirmed the suspect had Ebola of Sudan strain. The confirmed index case died in the morning of Monday, 19th, and the body is still at Mubende Regional Referral Hospital mortuary, waiting for safe burial. We are trying to gather all the information as we got the results last evening. So we shall be providing this update more regularly, and we shall also be able to tell the country where we have reached. But we're also going to issue further the SOPs, the guidelines that the public need to observe. The Ministry of Health is stressing for the contacts to the deceased. Between 1st and 15th September, 6 deaths occurred in Kiruma and Madudu sub-counties, 3 adults and 3 children. Community deaths, which were in the cluster of one same family, and since they were buried, we cannot say these were confirmed. As Commissioner Allen said, it is suspected because this particular confirmed case was part of that family. There will, however, be no vaccination against Ebola since government has no vaccines for Ebola Sudan strain. A vaccine that works on Ebola Sudan. So the consideration for vaccine, even for Ebola Zaire, we don't do mass vaccination, we do targeted vaccination or ring vaccination. So this case, we're not considering vaccination yet. Symptoms of Ebola include sudden onset of fever, fatigue, chest pain, vomiting, diarrhea, unexplained and yellowing of the eyes. The Ministry of Health cautions the public to remain calm. This is the second outbreak of the Sudan Ebola strain outbreak in Uganda. The first case was reported in Welo district in 2012. Marion Nakitene and Marion Nakitene, UBC News. Now, the traffic police operations against errant motorists have entered day 2, basically targeting those vehicles possessing sirens illegally and those with mounted flashlights and other traffic-related offences. Culprits want police to revise some rules as these flashlights save many from accidents, especially at night. Police is also advising those affected in these operations to revisit driving classes for appropriate recommendation. Operations by the Uganda Traffic Police to crack down on reckless drivers has entered day 2, and several government vehicles have fallen culprits. The scuffle between traffic police officers and drivers of government vehicles is being witnessed on highly congested roads where drivers take normal to inappropriate lanes. Everyone to now keep rights, put sirens in their vehicle, put swiveling lights in their vehicle, and then tease everyone else off the road. Okay? It is like we are living in a lawless society, yet the laws are there to work. Motorists installed sirens illegally have been forced to remove them on spot and EPS ticket issued. I think the best thing would have been to, first of all, to understand the angle at which these things have been put on the car.
Now, if you look at my car, I put them down at the lowest point that these ones cannot affect anyone ahead of me. The big battle is between enforcement team and the public is centered on the installed flashlights, which combines private motorists and government vehicles. Even if you try cleaning them inside and outside, you still have the same issue of no light intensity. The light intensity becomes so dull that you can hardly see afar. You only have to use full lights to see. That's why we normally buy these fog lights to enhance on these other ones here down. So those ones need enhancers, and these are the enhancers, not the lights that you put on your. Owners of these vehicles with flashlights are instructed to remove them as a precondition to continue with their rides. They're very strong lights, so we are removing them. We are removing those people with swiveling lights, that are blue and red lights. Yeah, those with sirens, and they're teasing people off the roads. We are removing them. Of course, if you want to modify your vehicle, you have to give your reasons, and you go to the Ministry of Works, and it will permit you to do that, or deny you to do that, depending on the reasons you have. The report of reinforcement against these kinds of impunity on the road indicate a positive observable response. Why is it that now, today, we are not seeing them, and yesterday there were many? So it is a case of discipline on our side, those who do it, or lack of discipline, okay, on the road. So it all goes back to responsibility. It is important that a government official is supposed to be exemplary. We don't need to bring a burden to this government because of our behavior in society. This move has been made effective by traffic officers patrolling busy routes to target drivers driving along one-way lanes and cars with illegally installed spotlights. Police commits not to relent operations till achievement of the target. Abdul Nasir Lubwama,